Okay, guys, another week, another episode. Our lawyer boy is back. Welcome back, Sanjay. ஹாய்டா ராகுல், எப்படி இருக்க? Very good. எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நல்லா போகுது, நல்லா போகுதுடா. இப்போ பிஸி எவ்ரிடே. ஆயிட்ட போல. பல மாதங்களுக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்திருக்கேன் இப்போதான். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா. ஆல் ஃபைன், ஆல் கோயிங் வெல். இன்னைக்கு என்ன சொல்லு டாபிக் சார். பேசுறோம்? நீ தான் சொல்லணும். நீ தான் லாயர். பேசா நீ வந்தாலே லா சைட் ஆஃப் திங்ஸ், கான்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசுவோம். அப்படியா? சரி, இன்னைக்கு ஒரு புது டாபிக் பத்தி பேசுவோம். ம். ஒரு ரீசெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பாஸ் ஆச்சு இந்தியால. ஒரு நாட் ஷுர் இஃப் த என்டையர் பப்ளிக் இஸ் வெரி அவேர் ஆஃப் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ். ஆனா இந்தியன் பார்லிமெண்ட் recently passed the three new criminal legislations, and these three legislations actually repealed the previous three existing legislations. கேட்க வேணா ஈஸியா இருக்கலாம், ஆனா என்ன பிரச்சனைனா, the previous criminal law which existed were present since the British era. ம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பாசிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 1860 இருக்கும், 1973 இருக்கும். ம். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா it's there for ages. ம். CRPC, it's the Code of Criminal Procedure, then Indian Penal Code, அப்புறம் Indian Evidence Act. These three are the legislation. இது மூணுத்தையும் ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ரிப்பீல் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா எடுத்துட்டாங்க. கம்ப்ளீட்லி. உள்ள எடுத்துட்டாங்க, கம்ப்ளீட்லி டேக்கன் அவே. ஓ. அதுக்கு பதிலா மூணு புது லா கொண்டு வந்திருக்காங்க. பாரதிய நியாய சன்ஹிதா, இது வந்து நம்ம இந்தியன் பீனல் கோடுக்கு ரிப்ளேஸ்மெண்ட். இதுக்கு முன்னாடி, இதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பிரீஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துறேன் ஹவு லா ம். ஃபங்க்ஷன்ஸ். ம். ஸோ ஒரு லான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி when it comes to a basic understanding of law, there are two major kinds of law: substantial, procedural. Substantial law பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் லே டவுன் பண்ணும். தட் இஸ் த லா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சீட்டிங்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணும். ஓகே. சீட்டிங் மீன்ஸ் திஸ், ஃப்ராட் மீன்ஸ் திஸ், அதனோட பனிஷ்மெண்ட் டிஃபைன் பண்ணும். தட் இஸ் தி ஐபிசி which used to exist. ப்ரொசீஜர் தான் அது எப்படி நீங்க அந்த கிரைம்ஸை வந்து நீங்க எனாக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணி இது பண்ண போறீங்க. ப்ரொசீஜர் டு ரிசால்வ் த கிரைம் ஆர் டு டேக் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் தி ஆஃபென்ஸ். எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்றதா இருக்கட்டும், மஹசர் இது எடுக்கிறதா இருக்கட்டும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அண்டர் ப்ரொசீஜரல் லா. ஃபார் கிரிமினல் லா பர்சே, சப்ஸ்டான்ஷியல் லா வந்து இந்தியன் பீனல் கோட், ப்ரொசீஜரல் லா வந்து கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு லா இருந்தது, அது வந்து போத் சிவில்லையும் கிரிமினல்லையும் ரெண்டுத்துலயும் அப்ளிகபிள் ஆகும். அது எவிடன்ஸ் ஆக்ட், இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட். தட் இஸ் ஹவ் யூ அட்யூஸ் தி எவிடன்ஸ் பிஃபோர் த கோர்ட். எப்படி பண்ணணும், ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ்னா என்ன, பிரைமரி டாக்குமெண்ட்ஸ்னா என்ன, செகண்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ்னா என்ன. ஸோ அந்த மாதிரி யார் எப்போ எப்படி ப்ரெசென்டா இருக்கணும், அக்யூஸ்ட் எப்பவுமே கோர்ட் முன்னாடி ப்ரெசென்டா இருக்கணும். ஸோ அந்த இஷ்யூலாம் அதுல போட்டிருக்கோம், ஹவு டு லீட் தி எவிடன்ஸ். ஏன்னா ஒரு கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் pleadings. Pleadingsனா whatever is submitted at the time of filing the case. So now if I am the plaintiff, I'll file the plaint. If I'm the complainant, I'll file the complaint. ஒரு டிஃபெண்டன்ட்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட opposite submissions ஃபைல் பண்ணுவாங்க. And then it gets into framing of issues. கோர் இஷ்யூஸ் இந்த மேட்டர்ல என்னன்னு ஜட்ஜ் பார்த்து அவங்க இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இட் கெட்ஸ் இன்டு எவிடன்ஸ். எவிடன்ஸ் தான் நீங்க அந்த கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பார்க்கலாம். இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றது எல்லாம். இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து கிரிமினல் மேட்டர்ஸ் நடக்கும். அது வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி 3 kinds of reports are there: A report, B report, C reportனு போலீஸ் பண்ணுவாங்க. So police வந்து suppose if they find some crucial evidence, that will be A report. If police find no evidence, there will be B report. If police sense that there could be some evidence when they need some more investigation to do into it, that will be C report. So B report file பண்ணிட்டாங்கன்னா then the case becomes like, on the accused favor, because there is nothing much you can do. A report வந்துச்சுனா it is against the A report வந்துச்சுனா charge file பண்ணுவாங்க. strong evidence basically. strong evidence இருக்கு, charge frame ஆயிடும். So அந்த ப்ராசஸ் வருது பாத்தியா, இந்த எவிடன்ஸ்க்குன்னு வருது பாத்தியா, தட் இஸ் கால்ட் இனிஷியேஷன் ஆஃப் ட்ரையல்.
சிவில்லையும் இருக்கலாம், கிரிமினல்லையும் இருக்கலாம். தட் இஸ் கால் ட்ரையல் இன் ப்ரொசீடிங்ஸ். ட்ரையல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சாப்பா அப்படின்னு வந்து ஒரு லாயர் கேட்டாங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் லேமனுக்கு புரியாது ட்ரையல்னா என்ன அப்படின்னு. ட்ரையல்னா எவிடன்ஸ் அட்யூஸ் பண்றது. சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, நீ படத்துல எல்லாம் பாத்துருப்ப, அந்த குற்றவாளி குண்டில வச்சு கேள்வி கேட்பாங்க. தட் இஸ் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன், தட் இஸ் கால் ட்ரையல், எவிடன்ஸ் அட்யூஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறமா கடைசியில ஆர்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அதையும் நீ படத்தங்கள் நிறைய படத்தங்கள் பாத்துருப்ப. So basically என்ன சொல்றேன்னா, கிரிமினல்ல வந்து police will be involved, they'll gather the evidence அதெல்லாம், but civilல வந்து directly gets into court and cross examination starts. Yeah, because basic understanding I should explain, civil வந்து pertains to private rights. Two people ஓட understanding தான். Mostly civil will only pertain to private rights. Criminal வந்து it's a right of public. எப்பயுமே நீ கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி அகைன்ஸ்ட் தி ஸ்டேட். இப்போ ஒரு இது கிரிமினல் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்றாங்க ஹை கோர்ட்லனா, இட் வில் பி சோ அண்ட் சோ வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ. அதுக்கப்புறமா ஏன்னா அந்த போலீஸ் தான் வில் பிகம் ஒன் மேஜர் ஐடென்டிட்டி. ஸோ இது ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் வி கோ த ரீசன்ஸ் ஆஃப் வை தீஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் மீட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட். ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லான்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான். இதே மாதிரி சிவில் லாலயும் இருக்கு, அதாவது சப்ஸ்டான்ஷியல், ப்ரொசீஜரல், how it goes அந்த மாதிரி. பட் இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்தது வந்து pertains only to criminal law. கரெக்ட். சோ அந்த பிரிட்டிஷ் ஏரால இருந்த லாஸ் மொத்தத்தையும் ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க. புதுசா 3 லா கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ சப்ஸ்டான்ஷியல் லா ஃபர்ஸ்ட் இருந்து ஐபிசி, தட் இஸ் நவ பிகம் பிஎன்எஸ், பாரதிய நியாய சன்னிதா. இது பாத்தீங்கன்னா தி பேசிக் ஐபிசி வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு. கிரிமினல் லா பிராக்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா, கிரிமினல் லா கோடு வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா, கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு வந்து பிஎன்எஸ்எஸ், பாரதிய நியாய சுரக்ஷா சன்னிதா. எவிடன்ஸ் ஆக்ட வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணது வந்து பாரதிய சாக்ஷ்ய அதிநியம். இந்த 3 ஆக்ட், 3 வந்து 3 புது லா வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு. 3 புது லா வந்துருச்சு. ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு பின்னாடி ரீசன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோ. There are few basic reasons why the government went ahead with this. Firstly, they wanted to do away with the colonial references or colonial connect with the Indian law. Because most of the terms, for example, Evidence Act la appo or provision irundhudu. Evidence, I believe it's the Evidence Act. A sealed document from Ireland or Wales will be considered as a primary evidence in India. அது இப்போ நம்மளுக்கு applicable இல்லையே. அதே மாதிரி it made sense because they were in power. Yes, so it made sense. Exactly. So there was a lot of reference to King's Bench, lot of reference to Queen's approvals, lot of reference to the princely references which they made. So இத பத்தி இத டூ அவே பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு that was one of the reasons. But இது இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்தப்போ இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலடா. 1947 ல didn't make changes. இல்லப்பா, if you see the Indian Penal Code, Indian Penal Code ஓட enactment ஓட இயர் பார்த்தீங்கன்னா 1860. Okay. இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லிடுறேன். Why the criminal laws came into place in when British were ruling India, they had a lot of wealth. எல்லாம் நம்ம கிட்ட நடிச்சதுதான். இந்த வெல்ட் நம்ம திரும்பி கேட்கும் போது, ரிவோல்ட் பண்ணும் போது they didn't like it. 1857 ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறம் when they saw that we Indians can actually revolt back, they said we have to implement something which will actually put these people in their place. That's the exact understanding what they had. So they passed these criminal laws. ஒரு law மாதிரி போட்டுட்டா people have to follow it. ஆமா. Second reason what they state is to meet with the upcoming or technological advancements which we have in the society. Cyber crimes are or your other threatening security issues. So to meet these kind of advancements in terms of offenses, they wanted to implement something new. So that's that. And thirdly, Badina, this particular change aims at a more protective and victim-centric approach. Before வந்து punitive இருந்தது. Punitiveனா more punishments, more strict அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா they are trying to
framers of the law வந்து British. Their intention was to Yes. suppress people, no? So it made sense. Yes. Law அந்த மாதிரி Correct. made sense. Correct. It is more punitive in nature. Okay. Now it has become more என்ன சொல்றது, protective and more victim centric. They want to make it more humane for people to exist. For example, certain offenses they have introduced concepts like community service. Oh. So you have to do the like US la irukku theriyuma, Western that kind of a concept. They have introduced such things. So volunteering to give them பண்றது அந்த மாதிரி volunteering ஆமா ஆமா ஆமா. So அது ரெண்டாவது இருக்கு. Then you also look at admissibility of electronic evidences. So அப்பெல்லாம் இப்போ like of late till this got implemented, ஒரு எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸை நாங்க போய் கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணி மார்க் பண்ணோம்னா அதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்லாம் கொடுக்கணும். இப்போ they've eased it a little to state, okay, if you're having electronic evidence, now this you have this leeway or you can do it like this as long as you're able to. அதுவும் ஒரு எவிடன்ஸ் தான். அதுவும் ஒரு எவிடன்ஸ் தான். இப்போ ஒரு நான் சொல்றேன், சிம்பிளா சொல்றேன், அது நம்ம டாபிக் பத்தி பேசும்போது இன்னும் போவோம். பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு imagine I have a phone might have the photographs of whatever is happening. I will not be able to mark it as a primary evidence in the Indian Evidence Act. There are two kinds of evidences in Indian Evidence Act. First primary, second secondary. Primary evidence தான் evidentiary value அதிகம். Primary நேர்ல பார்க்கணும். ஆமா. Primary for example சொல்லணும்னா நம்ம murder weapon. சிவில்ல பாத்தீங்கன்னா your documents, your contracts, அதெல்லாம் primary. Secondary பாத்தீங்கன்னா certified copy இருக்கலாம், or say photographs எடுத்துக்கலாம். நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னா, நீ அந்த போன்ல போட்டோ எடுத்துட்டு தெரியுமா, அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நீ அந்த போனையே சப்மிட் பண்ணணும் பழைய எவிடன்ஸ்ல. To that you have to file a application. நான் இந்த போன்ல தான் எடுத்தேன், நான் இதுல தான் பண்ணேன். If you're taking a printout from online, it's an original which is an electronic form. அதுக்கு நீ சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும். That sometimes loses its the veracity, legality. Sometimes if judge does not accept it, says illa you produce it will considered only a secondary evidence. Sometimes sollaam ena idu photos dane naane evidence reduce பண்ணும்போது now we might have some trademark infringement. Infringer oda mark engita கையில இருக்காது, நான் ஆன்லைன்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொடுப்பேன். Because if you're taking from online, it shows that's a original, right? That is an electronic form. கொடுக்கும்போது judge might say illappa, I'll consider this only a secondary evidence. Secondary evidence என்ன ப்ராப்ளம்னா, it is not per se considered as an actual evidence. You will have to tell the court, பாருங்க இது என்கிட்ட இல்ல, அதனால நான் இதை கொடுக்குறேன். அதனால என்ன ஆகும்னா அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ரேஸ் ஆகும் அதனோட லீகாலிட்டிக்கு. அதர் சைடு ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கொடுத்தாலுமே கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஜட்ஜும் கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஆப்போசிட் பார்ட்டியும் கன்வின்ஸ் பண்றாங்க. கரெக்ட். சோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலீவ் பண்ணிருக்காங்க. So and moreover it is very these amendments they have their both positives and negatives. Okay, I think the cyber idu patti pesala, I think that is a very good initiative, because I think that is the need of the also. So if you look into that, organized crime patti pesirukanga, there is a new amendment towards that. So before going into depth, I'll go by each law. These are the basic objectives why they had to implement these laws. Okay. And going into each individual law, pathallama adi paatha unukku easy ah irukum nenikiren. So unukku it will comprise easily and it will also be easier for you to understand. Before entering into the understanding of these laws, in the moon law, it's not like a sunshine, I'd say, sunrise enactments. That means there was something before this. So the implementation itself becomes difficult, correct? Okay. So how will you know which act will apply when? If I'm doing day to day idhula stuff to implement, எப்படி application ஆகும்ன்றது ஒரு question எல்லாருக்கும் இருக்கும். Judgesக்குமே அந்த question இருக்கும்ல. So இதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, there is a provision called savings and repeal clause. எல்லா 3 legislationக்கும் இது இருக்கு, savings and repeal clause. இதுல என்ன ஆகும்னா, what it states, I'll tell you. These legislations actually came into force from 1st of July.
நான் உனக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இமேஜின் ஒரு கொலை நடந்திருக்கு. That murder took place on 25th of June 2024. This legislation came into force from 1st of July. Police takes the first report or takes report of this particular murder on 29th of June. Which law according to you would apply? The previous one only, no? Correct. Okay, wow. Now, murder takes place after 1st of July. Report immediately after 1st of July. New law will apply. Now, question what applies is, murder takes place on 26th of June. Report starts on 5th of July. Which law would apply? I think the previous law only would apply because the incident took place. No. So இதுதான் question. So there's something called savings and repeal clause. And the clause என்ன சொல்லுதுன்னா, no matter what, it doesn't perhaps, do away with the previous laws. இப்போ the date of report which is being filed determines date which law would apply. So crime could have taken place even before 1st of July. ஆனா 1st of July அப்புறம் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறீங்க இல்ல கேஸ் ஃபைல் பண்றீங்க, even for like if evidence act application க்கு if you're looking at reducing evidence civil casesல, that means the proceedings court filing இருக்கட்டும், that should have happened after 1st of July for the new acts to be applied. So the 1st of July in the end of 2024 the threshold. So any complaint filed after 1st of July or any report filed after 1st of July will be புதுசா பண்றதுன்னா it will be filed on the as per the new law. Latest amendment. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா if a report has been taken or proceedings have been started na it will be before it will be as per the old laws. இதான் basic understanding of the application of the laws. Going into BNS na the code itself. Code means substantial law. என்னென்ன offenses போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுல நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கேன், a few amendments took place, but I'll try to sum them up here and there. The most important ones. Most important ones I'll tell you. Okay, so section 69 states that sexual intercourse by employing deceitful means. Basically, இதுல என்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ப்ரொவிஷன்ல, if a particular person proposes to a woman, to marry தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது. இப்போ என்னன்னா should also include employment, promotion or inducing, stating that you will help her with employment or promotion. Professional. That would also mean deceitful means. And subjecting her to intercourse based on such deceitful means. First வந்து marriage மட்டும்தான். I will marry you ன்னு சொல்லிட்டு if you are engaging sexual intercourse and if you go behind it or go against it, that will amount to punishment. Criminal charge basically. Criminal offense. Okay. Now as you see, now you can see the advancement. Because people started doing this also. They induce people through false promises of employment or promotion, or even not just marriage. And the professional conduct on that also amounts to an offense. I think this makes sense. It's the need of the hour, so proper law has been passed. Next, nee ketadu and the cyber crimes பத்தி கேட்டல. So there is a provision for organized crime. இப்போ இந்த what basically it includes land grabbing, contract killing, cyber crimes, economic offense, etc. என்னன்னா cyber crime ஏன் organized crimeல வரும்னா, in the Kolkata basically they have this, have you heard about it, the Kolkata cyber crimes? So என்னன்னா, why I'm taking example of Kolkata is because it recently came in the papers. என்னன்னா there remains somewhat like an software company outlet function மாதிரி பண்ணிட்டு they enter into these business activities of cyber crimes by phone பண்ணி இது பண்றது, scam பண்ற மாதிரி, scamming பண்ற மாதிரி, scammers. So that amounts to cyber crime under organized crime.
ஓகே. ப்ராப்பரா ஒரு பில்டிங்ல உட்காந்துட்டு பிளான் பண்ணிட்டு பண்றதுனால இட் ம். அமௌண்ட்ஸ் டு. நீ நிறைய இந்த யூடியூப்ல எல்லாம் ஆமா பார்த்திருப்ப. ஆமா, எக்ஸ்போஸ் பண்றதெல்லாம் பண்ணுவோம். எஸ் எஸ் கரெக்ட். ஸோ அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் கில்லிங் ஃபர்ஸ்ட் நெவர் யூஸ் டு டேக் பிளேஸ் அண்ட் திஸ் திங் ஓ. under the previous code. Now it's become a proper offense defined. ஓகே. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஹிட் அண்ட் ரன் காசிங் டெத் தட் has become an offense now under specific offenses due to negligence. அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல அது கிடையாது. ஓகேவா? அப்புறம் சம்திங் கால் மாப் லிஞ்சிங். மாப் லிஞ்சிங் has been defined now. ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லாவும் which is being introduced or modified is actually the effect of some judgment which had repealed that provision or something like that, or if it is a need of the hour kind of a thing. So outset la when it came, people criticize these laws, but we still don't know if these amendments per se are necessary or not. Outset la what people told us பருத்தி மூட்டை குடோன்லயே இருக்கலாம், we could have interpreted that. Okay. So I'm just talking about the positives now. There are a few setbacks, of course, there will be, but it's still test of time irukku. Okay, va? Then this laws also talks offense related to terrorism. So they have made terrorism offenses also a part of this particular code. Then the concept of sedition. The concept of sedition was very prevalent in the previous law. Now it's become treason. It's been defined as the thing of treason. Sedition na enna sollu எப்படி define Okay, பண்றீங்க? sedition na any person making taking any actions against the sovereignty, unity, and sovereignty and unity, if I'm not wrong, of the state. Okay. Say you write articles against a particular against the sovereignty and unity of state. So those amount to sedition. Okay. Okay, wow. And in this act only they talk about introduction of community service. They say it's a thing for minor offenses. But catch is no one defines what minor offenses. அதுதான் I was curious about. Are they properly defined all the, ஏன்னா இந்த sovereign இது பேசணும்ல, அது கூட what constituencies இருக்கு. ஏன்னா இப்போ politicians they talk about the government, that might also fall under this. So இப்போ theft அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so they don't mention as to what minor offenses are. Okay. ஆனா cursory readingல பாத்தீங்கன்னா it will be applicable to defamation and minor theft. ஏன்னா தெஃப்டோட ப்ரொவிஷன்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா, தெஃப்டோட நியூ ப்ரொவிஷன் என்ன போட்டிருக்குன்னா, கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் as a punishment for theft of less than 5,000 rupees. Oh, they've mentioned the monetary value also. So some placesல மென்ஷன் இருக்கு, some places மென்ஷன் இருக்காது. Again, it could be an understanding of the judge itself. Interpretation of the magistrate. Interpretation of the magistrate. ஓகேவா? இன்னொன்று என்னன்னா, they have criminalized attempt to suicide to compel or restrain exercise of lawful power. எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ண போறாரு, நீங்க என்ன அரெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றது இட்ஸ் an offense now. You are preventing suicide only was suicide was an offense. The attempt to commit a suicide used to be an offense, and then it was repealed. Using suicide as a suicide machine blackmail பண்ணி மிரட்டதே தப்பு. ஓகேவா? And they have tried to introduce a more steadfast judicial system. என்னன்னா, sometimes when you're the first step in a court proceeding is issuance of notice. கோர்ட்ல அதர் சைடுக்கு நோட்டீஸ் போகும். அந்த நோட்டீஸ் போய் அப்புறம் தான் அப்பியர் ஆவாங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த கிரிமினல் மேட்டர்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, 138 அப்படின்னு இருக்கு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட்ல செக் பவுன்ஸ் கேஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் சமன்ஸ் போகும்போது வரமாட்டாங்க. சமன்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் நான் பெயிலபிள் வாரண்ட். அந்த நான் பெயிலபிள் வாரண்ட் இஷ்யூ ஆகும்போது ரீச் ஆகி சம்மன்ஸ் நான் பெயிலபிள் வாரண்ட் இஷ்யூ ஆகி அவனுக்கு சம்மன்ஸ் போய் சர்வ் ஆயிருந்தாலும் அவன் வரமாட்டான். 4-5 வாட்டி போயினே இருக்கணும். So that becomes a very tiresome process. So they've introduced a new concept for so non-appearance of court despite service of due summons imprisonment of 3 years of fine or community service.
இஷ்யூ பண்ணிட்டு நீ வரலன்னா நாங்க இம்மிடியா உன்னை ஜெயில ஆ, போட்டுருவோம். கரெக்ட் நல்ல விஷயம் தான். அது கரெக்ட். இவ்வளோ டைம் டிலே ஆகுதுல்ல, தேவையில்லாம இழுத்துட்டே போகுது டு குயிக் இந்த ப்ராசஸ். கரெக்ட் கரெக்ட். So this is the basic understanding of the code itself. இதுல நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா they have reduced the number of laws in the code from 511 to 358. என்னன்னா இதுல பாதி 511ல பாதி டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் த பீரியட் ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க. அடல்ட்ரி ரிப்பீல்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன் இந்த மாதிரி ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. 358 ப்ரொவிஷன்ஸ். இதுல தான் சேவிங்ஸ் அண்ட் ரிப்பீல் கிளாஸ் இருக்கு ஈச் ஆக்ட் இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா? ஸோ இப்போ இந்த லாஸ்லாம் சொன்னல, ஸோ ஹூ டிசைட்ஸ் தீஸ் லாஸ்? இப்போ வந்து இந்த லாஸ் கொண்டு வந்தது வந்து whether it's the politicians or who was involved in making all these laws? குட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் 2023ல they tried to pass the bill, but they had to pull it back because they're not taken into consideration the law commission. Sorry, law commission ன்னு சொல்லிட்டேன், parliamentary standing committee. So they will take into consideration the bill. Law commission is appointed for any particular reason. Parliamentary standing committee ஒரு கமிட்டி இருக்கு. அந்த கமிட்டி வந்து they will have to take into consideration what a bill is, what is there any suggestions we have to give anything. இவங்க டைரக்டா கொண்டு வந்து இதான் பில் பாஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆகஸ்ட் 2023ல. அது அவங்க வந்து ஒத்துக்கல, ஆப்போசிஷனும் ஒத்துக்கல, பார்லிமெண்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியும் ஒத்துக்கல. Then they had to pass another bill in December 2023. Okay. அப்போ வந்து they had made these recommendations. It got passed in both houses and then it got passed on in 20, if I'm not wrong, it was these acts were passed in 24 December 2023. 2023 பாஸ் ஆயிட்டு இப்போ வந்து ஜூலை 1 இம்ப்ளிமெண்ட் President assent வந்து they got only in 2024. ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனது தான் இப்போ ஜூலை 1. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து 2024ல ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன். President assent they got in 2023 itself. Government notification came in February 2024, stating that this will come into force from 1st of July. 3 acts. The 1st of July it became effective. So the people who decided these laws are politicians, effectively. Politicians. And so it will be, how it will be is, the law might be made by Ministry of Law and Affairs, but it will be passed by Ministry of Home Affairs. And they need the majority in the houses. அதெல்லாம் in fact, at the time of discussion, one of the major criticisms was that 140 members of legislation were suspended, opposition, and not much representation took place for the opposition. There were a few people like Chidambaram and others, but that is the major question of discussion concern. Was there a proper discussion about these laws before it was passed? Not as per what we have read, no. Not a great found of discussion. I mean, they criticized it. It's like pouring water on a buffalo's back. Just is of no use. It's going to fall away. But they were hell-bent on passing these laws, the majority. And I think number path looks like a positive law. I don't see a lot of negative things. I mean, there are ambiguities which arise. So, for example, there is no definition of a petty offense or a minor offense. So there is nothing which talks about. So I will talk about what the defects are when I come to the procedural laws. Stay tuned for part 2.